Sige, mamalagay maka open. Ya, atrás el centro inabo mo kanas sa hingingit for the rest of the day. Centro inabo. Masaula Chairman Agitaya, Senator Agitaya, Chairman Senate Committee on Energy, Public Utilities and Telecommunications. Ngilu Senate Resolution number 11-39 ilngi amo confirm appointment rakawe Mr. Salvador Mot almo da labor da Palau Public Corporation al 3 years himal mrenga sulem al gongir tial appointment ra president ma sel doltirak lalla ya PPUC hagiral nga niya adara la kurang nga background rin la nga board of directors ma imal mrenga sulem al gongir tial appointment ra president ma era dom ule Mr. Ramote dik po sabikal introduce ra committee members ng artyang and then kada mo maskawla maka mo sabi emal kukmo asese margongi maybe our senator sa sabi el kukmo ogera a questions ra kaw tiral malmre nga sulem regel responses ra wal more igil questions el committee au durok la kaw ma ngartel irang man ngartant masabela vice president ta senate at ang senator Mario ngartel wangget ma tirang ngartel wangget senator Stevenson Cuarte, senator Mason Ngira Bangal Whips, senator TJ Marura Mangsaw, senator Taps Sungino, senator Andrew Tabalwal. Ay malgura as Maria conductor hearing arkawe mal makatatangal gorang song sa adawar that PPUC mahimal tinakal malungi larang mamalo sa emal kong appointment na president mawera do mo na dik paskawa may gamabal sa emal mga sese poto mo sa emal mo sesel kora introducer kawen tinakal malungi lang sulang Ngilita silse Vice Chairman Senator Rugubay Inabo, matikal pekal Senator sa ngartel member committee. Kaya Salvador mo kat labis ay taknilari hindi mal matatal el practice alam na more than 20 years. Along those times ngaring ya time akmlang ra board ra hospital and appointee ra former president mga saw aktil gibel familiar at retelela or telegal board ra kabelment currently serve board ra Emmaus Betania High School ma sila Pelau Family School Community Association el tangkal senator Tabalwal malblakar ngul loldo beringil piluli raw before se Rogul PTA chairman ra Pek Elementary School ma a private school elementary school private ma public ma high school sa private ma public Pek PTA chairman ra sa gigid Rogul school sa ngarse gigid alat ya purpose sa malas malolta kara all three of our parents matamo close involvement tir school yang lagay to ni tirgel senator Tabalwala omodong tir kasi solid mol mo oitro marail mal focus it anyway the rest of the time return Rivera 97 I've been team legal service at Gibel time and then ever since then akmlara 2000 after year 2000 2004 sa tanga private practice until today same time nga yung businesses sa family kimolrut nga mamasar kay all this time akmali nga private sector of course private companies mga difficult decisions that you have to make edi ko wise mong magagare businesses sa kimolrut mamasar nga marangalham but we always ngaring isikil kung close decisions to be made ngaring
nga kami nga school nga outside nga tira nga belaw yaki yo meeting ngua a consensus ra bekla make sure we're moving forward ra bekla ava ako ngi ra omral tangari it's for similar at little nga board you have to get a consensus ra bekla more than 20 years at nga private life maktiral lomdas pa sigil labul time ko give back to the community serve mang sigil ko president gila la PUC akilangay le full heartedly ko ngay bosak ak mo dedicate my time and help regel ko sabi nung di mo sigil akti man legal me se man lemring question sir ko miwa amle se number 9 gila lak mo ngara o sangay kila PUC ra get sabi improve of course yung patukaw rumors at the hearsay gila lak mo kalil nga rin akot sa kalila PUC kalil kita management kalilo ka aktiom daso kasi it's one of the hardest entity yung provider mal important del service al morabalu even notice akle yung rangka PUC wala yung essentials of life hindi wa food, shelter, and clothing, transportation right na mo dia katargi del lomtaw tangaw marula kalir maluba ka mukarta lambe kerdi nga electricity at that time it's so important along with that and direct na take over aral mar orior may rai direct longara ara sewer system mang malimis and important mang ako mara kasing direct mal mo aklol temek and the ako approach the situation if ako confirm na appointment na by the president I will do the best I can. Lalo sir tigil or dito board members kikidala GM RT Mr. Frank Yota Prestar staff direk ko tulungin sila nga niya a constant meeting at long nila board GM even mar staff kikidala sesel tamer black server board may ilaltam server board nga tigil adal ko so yung mil mara board kikidala di makota kata settle rules ngarinya protocol ngarinya procedure din dia gila labor ko matel me mga tutur tir kala ngarinya kita meng musubiar asa employees ko voice out tanga concern tira ko ti musubira next supervisor it will continue it may be important to improve ra ako bali malubong PUC sige ako al opening remark nga kaya ngarinya kini ya ko lingit mo kay nga appointment ra president Gamal masawli Mr. Ramot gamal masawli sa introduction arkaw Presidenta sir lo durok nital babingam me ngwase ko ngariya Bachelor of Arts degree arkaw tilo dara Dallas Baptist University and then nakangilo Juris Doctor degree arkaw ra Texas Wesleyan University School of Law sira 1997 mang manal na mo nga lui arakal praktisal ara sila blubelaw di solo ito setkel Senate resolution na sila babiling la presidenta blatak kalwasay como malayar sel basyora Mr. Brian Malayre el sel remaining terms ra 3-year appointment taringi el seguir el 3-year terms ra Mr. Malayre omu ra September 1, 2020 e mamara ra September 1, 2023 may el 3 years sel doltira karsel la al ra PPUC ng wasay kasum mo replace taringi mo di serve year remaining terms taringi mang I guess at the resolution agiramal mo make sure include agigidal terms ra appointment raw kamal masawray gal questionnaire questionnaire committee kawamle answer it seems like ako ramal matangi issues ra PPUC maral gora mring laurel board to ang ralel tel sa mayata na mas agency
PPUC ungraal. Maral maringal sel dolbo to brawasing maltela nga girel arala services ra PPUC. Mang girel al malungi la management maradra PPUC girel malungi la urior. Desel sukumanda al rulay gel ngar alir mal maungil endira al mal driver cost ra service ra PPUC. Egidam tingil wase gida kada captive customers hindi ka choice ergid hindi ka ngod al daboringi mang sela charger ngi ati gire dal mo o mang kadar ngi mang tangari bebirar other maral mo malibitut ka mangariya mo de kal sabir hindi gire dal maral mo malbotol basing maltela ara la PPUC yara other bela wa continue lom karda dengi de ha bolo lambay dasel bilang maral ko mo choice between our lambay ma PPUC ma I guess you know la say mal concern na say net mal bato ka issues that we have brought up ma agimal maring asule me yalas tal adra la almla rabor dra PPUC o ya a Roman Bedor Mr. Bedor na por pisil makatek tal time ese gidra umrole lang ya kora dirga ka adra lal mora por the may mal merang suleman algong ira appointment agid ako kora mention na Senator Quiota, former Senator Frank Quiota gimaral we're hoping alwasing maral sa Elmoringa CEO ra PPUC maral ngariya term ringi sa etal maral wasing CEO long Artel Corporation silba pila ko mo concern wase apor ta kalgira lorut tra PPUC girela CEO lorut ngi so ate digere dal CEO mar qualified ma clo to telel dirhal mora operations ma kostra a PPUC mang o mamtaswing ngarakuram salmo concentrator ngiya o mom join our board of PPUC ang regel kor tasal wase mal important tal board of PPUC girel mga moklas humakamo ngaltangat al mahal mo adra board of PPUC. I'm sorry, Senator Inabo. Milkara 4 a.m. this morning. Lirong lata dengi. Tasur hearing ergi afternoon. Letara response lang akal examit niya malgi ulugum matsabela PUC mo controller tial power outage. Akser pakar 4 a.m. ang ungilayang ito. Sunday ra mamandera mututaw makumtaso kasi tigil nagiril accident ram oso ya mam nagiril sera Friday masarugday. Ungilayang ate trok la dimla katulad ng pasira hindi ating gimla amat. Nting trip ko amlong ilarong wala kasi ngilin dira al confirm nga ka Senate lal confirm nga klaamot artikel dire ko uger ating wa mo nga ramam lama ating ki katara member report aka say either power outage unscheduled dire ko bebi that time our customers ako ra PUC yang ari artikel nga ra oris dire ko mengira field el CD mo tiang arger and now gila PUC mo controller tial unscheduled power outage hindi nga rin kel kuktiakal sa peril deal with like kantilayang at matulad ng pasira hindi wa elal tuta ultim la kay kitel issues yang yaman atingki perhaps because makasaudo dumang ba skills labor sa adakal enough what's going on ngaram mo ay say ay kita on board the CEO at so confirm it's going to be one of the priority that I want to ask the board to prioritize is do a survey on this issue. Ngaramang way say malubang kilal yan dahil sa sum kuk madra awat ngorong hindi ka kora technology today it's stop ring hindi ka madra all the way mo malal or from tuktil nga malal merat ngorong lela kal continue mo top side mo hindi ako tingi kasi ng wangarang elal time
I hear and I've read kasi ngaringi technology ma system el mingi ti el ay kal tegi pasira dan ngaringi hindi kali lakla ko dala den git sumong madra ay meliki gukti madra ay meliki ti kal continue all mga ngalo hindi ako dun kasi ay geng a PUC at this time ngaringin system malubeng they're looking into it. Is it a money issue? To answer your question in short kasi sige the power outage is one of the things that we need to control as much as we can, especially sa ngaringa functions rabalueng that needs to be stabilized as much as possible. Hindi ka mal-affect businesses of course life ra mailawa sa seldengil na I'm sure na nangyari nga kung mula school trip masulaw it's so important the service el moral other apelo ko man mo depender ni we don't know any other way to do it so ngila la PUC get some control over that. That's just one of the things, but there's I mentioned kasi ukti asa di bangkrap tertial PUC. It needs to flow. It needs to stay above water. So yes, power outages sige da wonder kumising a lot of time, and there are more that I'm thinking about, but I would prioritize that one along with I get overflow sewers Orior. Sulang malungin response ka we. Ask a question na Senator Mangasaw. Sulay Vice Chair malungil tasil se udle Mr. Mota. Ulmo ulwasem lamo bukor del lui madrangir rakal practice alla. Se mal da question ri. Mal kurama miltabnga osengege udle ragal response ka tiagid. It is my duty to always look for the best interest of my client. Serving in PPUC board is protecting the best interest of PPUC while ensuring its duties to provide the essential services of water, electricity, and management of waste for the people of Palau. At the same time, PPUC has to stay above water financially in order to fulfill its obligations to the public. Mal di sa igidal statement te udale mal mo kora mo klorong le kamatangay ako tuluul erak porse mal di dawrang asule lakal damem ma familiar kaw lual gilengel lo CPM mal mo klorong kung ertial appointment trakal mo lulut ka president mo membera PPUC mang way sa igidal udale akmal kora mo klorong udale hindi kal ngarang lo mention ay igidal unscheduled power outage dol aswar abek time. The direct kalmal mal aswar tel arala dengi. Le Elis beng lamo tel al times lo langas ani. Nakamangir abakala madir ka nombre ka lo meeting. Rireng selwasi arala dengi mutel masara al sela October. El al tutak tir kam lo harara dengi kamam. Mlo meud. Le iraya mle dura last week. El atamas kamam el al mo Wednesday giril maluk. Di mo sa pekal el altuta ya lo harara dem biora blimam meng mal metengelo sen dia kadil ngakaltang talakan yar bebir adal amo da kal si ilmi irsel time meng am agiril mamuluka den girtil ma mal moy wertiang moklor ngo kolek pasya obong and protect the best interest of PUC bomal takat mo obong ma adal server therapy PUC gidal adal rogoy leng maral te gidal erla den gia tara mal klol mla sisbra al sel mal nglaadi itang laas edal kamperingi metel tora turist el mesois bel gora wa blabol gurusia ka bel mental diga sisbel lawdo yar adra blo kuk ma gurusir el al kuk ma agiril klora karngira ma oitel el mal di PUC ya igel sesel mede el ige amorasyu ngela atalang clear dia kakarige udali akmal di iliwise mal koram loklor kum tim leswa kal radio lengit lo ase obom ngal takatam obong nakay nga selo sigil wase tial arala thinking mal girel waise lulukor nga vice chair walel nadang se edal kora mingi semu kor ngi kukora ang usutri rar other belo sulaw udali Sole Senator ramang sa waise akli sisil portion ra response ra nga kal se mal true
losang kari ninsibela board member mo o gilel focus ra sel ngarelel dakal ngar alam root ra PUC dakal ngar alam el masata tol mar customers ngar alam agiram ngar si omes will make sure a direction el route niya PUC at yakal bulia belu el mora point el mo ada mata tenkiti mo dal sabil omur mo dal sabil survive the same time a PUC der gilel survive financially di ila kam sadra sel October mong masara la tengi I don't know kasi sing written in stone that will change or not but I'm not saying ak mo change if confirmed tending ak direct observe ra arala oil ra aplula tending na mo sa drop so aboard direct gilel use o singir away gigit changes ra arala ra oil ma other things related mga dadu mora si all kasi kamo misay kang kasi makara sa better cook help di at the end of the day at suma PUC hospital $10 ginirto niya minimum $10 at the end of the day at sugumendia kung lamagi cook mera senate yung itaw di hopefully we don't do that and aklungel a customer PUC like captive customers hindi ka choice lagi ginil sa bela PUC el self-sustained should be. Hindi ako din kasi ngaramang way say because arala alu amal merit el morbap. Mo that sub el help reserve el mitay rainy days el chance arala alu without our control. Makadmo lang sa arala alu mo cover say el lendia ka reserve cover say kung tongira ongil day. I don't know. Kasi ngay sila lang malumin dia kandi as big as a PUC hindi lang nga yung contingency plans in place mo mita away kay kita man dia katas pasatial por doon mo atra blue immediately. So lang ask a question na Senator Ngir Ebang Whips. Saura te chair Mr. Mokotak in regards to sel aralalu dirga ko bong muladira po mo dangali the say automatic base ra the 3 months before makumda so sel kimren nga siya la reflector sel kuk na nga sa laklela aralalu ay gaidem la mo regargo and maybe sel kuk mara December mong niya kuk mo dangalang le aralalu amol dangalang so omal tangat obong yakal almutal man mongil subi sel automatic fuel adjustment clause ngara sel tarif ra PUC akpay swakal ng attention organ mortial hensir gara question number 9 ing manle interesting a response rakaw etia mom sa dal girela sel wasing current performance ra a PUC Michael Cook KCL malumang alit atul. Ya hinjir ka Mr. Mo kata si ngarnya rumors ma hearsay. Whether they are substantiated or not, or about careless management, abuse of assets of PUC, I will not pass any judgment at this time. Akmal appreciate their sel honesty or sel statement. Kalawin badangil ka ngaray klel. Ang kukngal tangat te por alsel malbato ka rumors ma hearsay around the PUC ay getting arngi rapekal time el ame subi ra senate el direct ay gayid rumors ma hearsay di selman close to telera alsel a statement ter ka as substantiated or not min was a board ay giren mo melbodo akum tab say aplem statement of neswa man make rin al kaladra la magal akor ulmes say gid legal aspect rin hindi ako tungur nga king the board needs to be objective, stay out of politics, do its job, make sure a PUC okay, make sure a customers a PUC okay. At so am lukora expander sel lukora analysis nga krakuk tigingem please do so. Sulang Senator Ngir Pangala ay kikita sensitive issue dakal swat put in writing em sao the television
ding sel when you put in place mo wala pang araling kire supemel handle away ke willing el malmes mouth appropriately hindi akan sabihin sto ba tululoy to mak mo tiriga makrang tira ola bamdara PUC merula personal ka ul mum lama sa la lu to meserti wala ba ikal V6 el mlail el tipo malata mara dengir sei tira kal amalay kal klal rating kibul alu mangarang Senator Tablo lablo ultim southern principle ragoro kasi when there's smoke there must be fire ulma ko kasi I'm not gonna pass any judgment at this time ang tokol el smoke hindi maybe kakalel el smoke pump el kukti mga ater yaka fire so I'll go there I want to be objective ting soara PUC al ngari cooperation ra staff all the way el mora CEO el mora board silver yung mil communication from the top down and up kita sabihin el most transparent I'm not saying kasi akpong akmurulit yang al tingatang ang ding say kita I will come in if confirmed with that frame of mind. It needs to work together. Tiarogil klalo lel sugumong flat taon rataya. I don't think you can get too much forward. Tialom rollem. I will kamsular segi de Senator abang el tingul morse de kamsal koramal lol si superingi lol gistringi. Le if I confirm por se ang akta dire ko mo ugi rapat tokol kasi ka ngara makana Senate tem sa taigal baise kabong ela ka makara. So tingul mo sa di I will say last statement el larse kasi dil sugo mangaringi I will deal with it swiftly and ding appropriately. Dati krok ko nga pero lungun mo dilira magabudol lolo ko rin former senator mangsaw. Ngblol ngaringi appropriate action mo ra ngitil to ko. The punishment has to fit the crime. So ika balancing. Yeah, other boards other nga boards should have this frame of mind, according to my opinion. So lang. Alba Senator Cuarte, sula na malungil answer ka, Mr. Sulay Vice Chair, ako takman nga sulem gilingera sel lomalat kela President, mga kamamal ni alar kaw. Sulang. Hindi ako sa other cell, answer ako ra sa number 4, ng kaniya ako ra, kasi hindi ka sa rin, dito ka dilo sa hindi mga pabirang maldil. Hindi bol blak taklo sa adre kalul di mo klababil di nga rablay. Hindi sinsang mlara answer ako, pring abri. Hindi, question na ka man, marinit yagit. Bloel sel imo meeting lo manggela PPUC ari sel level ra kuk nga kang wamalang mesel waseng kuktara area baby ra ada madangi umrang nga maktrek lomral wasen da expertise ra kani makmom lang messe ore ka dayel malngaraw doswe di mlania experience ra lo ngara ratara ko to health maintenance organization ra Southern California ang klela FHP Family Health Plan makmal madali atoy sirak perbela di blol ngari raw doswe kalwase giremal change ra syukang ra PPUC also move forward namlamoria syukang al embedded unless the change ringi and the el move PPUC forward no matter what we do. Ako marang alwa sa board marang niya dahil micromanage as you say hindi gumda sa board dahil malome sa sige del syukang from horizontal communication board more operations ma CEO ma horizontal communications are staff administrative staff material rural staff on the field
el mora management tra PPUC. Lekum da salbebira time es el suman al masamok sayid el syuga or corporate culture. Malmriri gida masamok kurtiarogi. Akmal understand der sayil tol malgoy. Di nga regel bebira kumes ang maralmay. El mal maklol tokoy. Ay imong alone el 10 million el ngilo PPUC ra ADB el bodong gathering aw ngero nga 28 million el loan ang numero ra Koror Ayray sewer project tirkakabol merek ikita mang gathering I understand also apparently ako ra sensitive issue Kredi karakli and then ang madakli lang wadi ka masaudari. Somewhere, somehow, there are other bela mo mangkadar say, including our other dakalo spare cell sewer project. Maktiol ngi traul do swem gira la ay gigit generally la force and dira ko ba manda mo ngi. Akti kuraso algori ra analysis ra alwase. Given the culture, their culture as Senate. Maybe that time, mamrala politics, mergo olangas or reptatya, arala dengi just because it suits us. Tiya dia kulsura al gira del change. Mga raw do swimmer say del gumesing in burden numeral may, including arala alu all of this. Mga raw do swimmer gira say, al time el damsal mga details, and raw do swimmer approach ko. So. Me Vice Chairman ya paksodi sel responder ra number 4 mle ko tulomulo niya Senator Cuarte ang sel kira milsa de gire la health ra nga kasi ngari a limitation ra health ra mo limit ra ability ra mo ra elem ra PUC maktim ne responder mal blakatak la kasi ndiya ka medical condition ra nga limit ra ability ra nga Liang nga routinely ak visit ra family doctor ko ma'am. Ang klila doctor Cuarte. And I'm informed del kasing health nga kamadungil busul. Ya ila ang gayat mo nga kasi health ra kaungil busul gaya madera sa klinika. Oy mandin mangmaral ko nga babira kamaldi la di melakas pada kaya kamel babil nga apply reak mo mal morabilil mangkalil Senator Cuarte bring up mal tough issue at kal customer any organization DYC it's always mabelaw mo DYC ng syuka mo po ngal elem lang ka oktam lem popel sawem pom take care til almasang ay kagito syuka nga Sento sa den all tirigel atrang sila arat muro mo ay kal siyo ka nga evolve gidel change lobong kela time hindi ngari nga kel diak umisin tay kel burdo na all diak evolve all continue lang maybe katala benefit ring I don't know I mentioned earlier kasi ak nga board mouse ulmak Marcel board I'm serving as a PTA chairman so I deal with the parents mostly their parents at tigel alumni Emle attend rabet tanya ma mouse dire kal maringa lang tamatingi kel time ra nga ramong emle strict school mang arang school ongora ala kukem kram lang hindi at sa pedro arang school ko lang kuk nga ringa health and sanitation or kaya nga health permit ka ora health hindi to bring up rin kasi tiyang amle waisay manggiriw di malmol marangil marungil waisay hindi not change sa time as yung nga PUC at sugo mong hindi ako sabihin change, hindi ako sabihin improve a PUC. Ako maral waisay. Girel go with time, especially management protect assets PUC. Tial PUC, as I said, al down a PUC, it's gonna be kodomo mingirmer, and there's gonna be mamilokol kabelu and mo emergency. We're gonna sort of
declare a state of emergency. It's so important. May sugo mga custom masiwang ra PUC kirel change. Kaya sa Senator Cuarte om das kasing agirel change ng maybe Dios issue days in days out kasi mila Dios issue response mo thank you ul amin ang alu ul mga mo aral thank you this service Dios issue di makni. And if they're comfortable with that, PUC, that's one of the customer PUC kita change. They're kita mo comfortable ya ata kurusil kawa collector auto dali. You have to provide a service equal to the money you're getting. So yes, Dr. Cuarte ako mindful til ang nalmutan malmo klat keringi especially mlarakal merangak makpong akmal mo kalikik keringi. Especially sugo mo sa other 10 million alone in a PUC, 28 million direct maralmea. I hope na settle make up payment is we need to start as soon as we can. My understanding are loan low grace period that we continue interest to be accumulate. Area ko ngigel details rin kasi kang ngaringi waivers mal ubeng diak tiang amol til ergida ay kumbra kasi it took more than one president mo finish ra belsedra epsego al sumo na mo to el mortgage el point el 38 million altogether and kailan nga rin ako baby ako magkailan belsedra kaya tel PUC tiang at the end of the day ko mo swing ringil pass it on el more users meaning customers are other value Kalau mak problema dengan ikalu era kalau mak president, ika 10 million mas 28 million nanti bereng something kita dalam face ring belwat rokul peklas. So I komsulang ni Dr. Cuarte lagi Senator Cuarte lagi kita tablol malmaklol berau ta. Personally, the sooner the better of the sweat. We need to dig those out. They can file out of the may omis. Let's go mga rin part try kang aldim na kalpora gidel mo rin it needs to be dealt with. So mo gidel pass on el mora some agency mo check o message mo warang it should go. Dia udah mo sing mo call rapport dal ubang call el maker niya CEO di as a board member ang I wanna mandate a CEO mo check ay report to make mo where are we with this. And ngarap plan gidel retire kang it needs to happen right away. That's going to start. Sulang Mr. Ramota. Mandi ulngit talwase obra PUC bolsa eman mo iwisel audit report el Guild Maclia public auditor al gire la CASP sel $28 million loan. Olbir kalula ko na mo to kahiring ang lorul girel tel project yalas tel issued tel project na newspaper awaya acting CEO ra PPUC ra olngitanges ra kong karesel girel di akong marangal kumla se angara lang alela PPUC akong kares dekal sepel step into the shoes ra PPUC mang also mang kumarar tilay dal dilir mula sa sumang ngaringa gira dal kutmok or tara agency mo take kirang rangi aki manlolngit ra sa sumkamura borde please them follow through sige dal dia ka follow through mora conclusion sige dia amaral iyol Ikyom na sing na mo nga 4 years ang dilet that project tamang sige dal follow through ma adal sa pelmega decision na amralong iring akong kares ay kama mas amlol nga sew nding diakal sa aman murura urior lang diakal ngarsel alsela ang aralela ulbira kalulaw nga ka marula la ma malulungi tangis sa barakal giril sige dia mga kamal masara maluwing responsor kawe alak mul sa nga Senator Sungino malupol kirarin. So lang chairperson malungil tasil si Mr. Salvador. Akti kung orang sakal mo daw
Koratril to at mura arung sel mo da tu. Tora inclusive teamwork ma family structure ra sa mo tol open ra. Alda am ay gigil tril to ko ulla belom na sotel garigaling ngora modil lo bengela mo tat sa BFSCA edirigal ngaling selwan al adra community BEEA Sebelao Employers and Educators Alliance. Ya menel ko ramle ready ra ko ratral help rangal kara school al mutmura workforce. Ay gel ko ra subject del sorry rangal kara school ka ratral attached til mura work program ra kay gidel agencies ra kabalmen tamal ubeng sel ko ra sorry rangal ka mong I guess sakari kala ko ra alin toward the rato development ra PPUC structure. Trigel adro ra PPUC let's say engineers al adra huriping. I hope I'll sum ka mongal tangat makamingil teng sabil dire kalu commerce sa gid masama magarang-arangal karbelaw al replace it trigay gid al adra huriping nga al sela system gid rela bil sabil la benefit and reptel mar adra belaw ma education system al gora mo geared toward the gid al positions al nga al sela PUC liti corporation gid adra belaw mo nga kor osinga malgila la gid al masing how would you deal with magiging adal mutmura a system ra PPUC as a corporation. Sulang. Malungila ko rin may Senator Sunginoak. Tilang arangal karbela wagi may kaluror. Likata ketial baluate. Tirigal nga likita at suguman sa qualified or Dios pe atelal training mo qualified. We should give them the chance because they live with us. Ketiang mal parents are their heart is in their work. Atrang odol bulu awngil ko spare til ko tong songs skill ma la labor. Di we PUC taraf ma klol al af. El sebel employer mal togol ngal ka el tigel utmadenge a doctor tele ngara PCC tile lol top der til of skills ngaring sel public glory gidel help ra tigidel ngal mo jobs ra akapel mi private sector PPUC tile will fall under that. It's a priority. It should be a priority if it's not already. Ngal karbela mo malay lurir tigel especially tigel engineering positions. Ti guktiwa sa the personal experience ra nga kale ako mesay gal baby ra ngaring our contractors sometimes akum teetir mo notice kasi igel biting ra kablement ra construction right now engineers ra ngaral sila kablement mar engineers nga ra outside tigel nga private sector nga construction companies atra huliping Tirigay mega decision nak muntang contract. Hindi akal tira mega decision. I know it's not. Hindi that's the influence ng alsel. At this time, I can safely say our engineers rather huriping control construction rapalur belaw. Ikaw spare tira in every aspect. We PUC also will contribute to that. They'll turn some of these things around in electricity. Other aspect of PUC, it should be a priority. Masumong if confirmed ako ang I'll look into that. Lang mal important el rangal kita ola kay kita important lurior kila balwas. Sulang malugilahin sila say signal gari ka kora outreach program ra PPUC. Ngari kay gel baby ra kora Sekarang ini subsidy program el mor trigal ko ramal mga riududir. Ending ko ramal dia kar adal los peringi. Sige dai gigi dai ko ra bebi rak masayeng adilegal gidil sibil ako ra help pra at ko ra outreach el mora community mitamo aware tial subsidy mo help pra trigal ukmal ko ra riududir mar mabul. Bal sab el ko ra mo ko sige dal outreach program el help pra adal mo understand ra trigal los lela dengiringi. Akor ospetial term mo tamyu do or singarang term tamyu do or tamyu don't oy ngora to face up PPUC
letak mulu asal mata dengi ya pipi si alusa auto endi to spera kol dengi ya kadang mal environment rin so ay kaya kita kora balance ngasing udiwa al sektel room lang maybe ang amnes sa pedal off maybe ay light to save us cost to save ra pipi si ra ara lalo and save the environment mengkora mi karil tokoy hindi kita korak masing dinggi dal ako mo bis am ta try kita mi karil tokoy meng most of it mesa nga change ra akum das yung teliar adal hospital dinggi leng direkal adal complain direkal off light travel a fault tanggal adal dinggi ra pipiusil direkal help bring mo understand mo ofraral mo pensyo little things direkal help pra community beside ra di das raw do Matial alul tom aring si sulang. Oy, maluyak understand ra concerner ka makari me Senator Sumilo. Public awareness is the number one solution. Rather mo understand. Something as big as PUC asil el public relation as tirigelo ngara al masada tora PUC agiril constantly and all the time. Yung ngara air to provide information in another way. Educate trabalu ra what is PUC about. Ela tel masada ringil kwaseng ngaring sigdel program sa bilangan mo o soy sa PUC audio. Ala ako timle ka marses baby tikal senators ma amadangali. That was the first time I hear it. Hindi ka public awareness, hindi ka totoo de dosa o mo a PUC kagit may kita program rin. Ulang yung sa ringi way kagit may kagit. Hindi mo rin ka ma public hearing regal pekal rin ata. Selba algiri dalaw nga sa ringi. That shouldn't be the way to go. Communication is very important within the PUC itself, from top to the bottom and from bottom to the top and horizontal. If we regal more public, because that's tirigil customers. There are the king. There are the people that need to know. Mukmo. Marakadam ruler ni. Yang rasub irulil help themselves. Tirigil help pergit. If we have to constantly malakot tial tokoy el mora atra pelu. Edi ka to stop. Yang have to give a lower burden ra pelu ma PUC. Communication is the key. Ako maral way sige if confirm akpong of course I got dosa na dahil subenti overnight. I'm taking notes. Yak tiregal kasi if ako confirm tiregal malukol meron kasi kao sir o may kadulol mga natmul mga nama please. Way ka malukol ra kami mo kasi omrut ka diluk mo obong ekolo auto dra pension man. May kita communication mo rabelu material leadership ra apelawa material I'm sure ko las mo ko mi ko PUC ko se medical report hindi kalme you feel free to call me personally at so ko ma-confirm el mo ra way kita I'll bring it to the attention ra whoever kirel mo attention ri Yakandim lagi kita chairman sulang Mr. Ramota Olgoyong lamora Senator Tabalwal. So le chair ma vice te alal ngartel hearing. Udre Salvador tiagi da kora di ontik. Kasi omol tana te bomungin ngari terul ortablol basira PPUC tegelados peangis. Sele omi aran rangrul wobul. Rangrul wobul trigel ngar sel filter aran trigel ulum sel talm open ra suidora al sel oror malu ngar gere di ngu mali mringel malungil bliola trigel gidel bui amal di klader til di seno mama amrut aiger chlorine dia ka protective kiratir tamlam godomak namong aiger klara di ngar aiger storage tir mlanggang aiger storage tir aklisi el aiger klalo makpoto segam ospangin segam ada gidi uba egal bila magidi mongoy tlete di ospringu emrut aiger chlorine di besodala bail dia protective to this day
ya Dr. Cortez senator amadang liya buyur esar mladel afecta igayid sel bolo uro ng otua igal maskro amulalbak lama hos الموسم التريب المغروي درتيال أتولا كلورين الألسيل سترجع الأذن عرسي أورول ويسي مقبل تيو سيسل بومال تنغاتم ميل تنديا ما كلو رقم بوم قتل بيسم بوم مستري ترجع MC for yourself was a toangara will tرجع دلبي they do that seltalo mi aralments that's what they do ترجع الكوكمارا ice packs ترجع ngasuber Trige selo uro te diregal diklara bilir omrut a sube. Dia ka hasa dos pay mga rangkle. Trige ngalgit. Makpode kom korap to ka aset ra piusil somin mga tmokl. Di trigal aset trige gut mokl tri la kalwi. Mering lalu trige mi krel at e ungal ge ngari adrang aklir. Ndi segida aungi rabe kelsil sel mo ul makdamali maral. Emray gero gul dos pe. Ndi segida awal tigi belum song sangi sul mortira tu kora protective gear. Keteril gua sekam seri gua training ra Hawaii. Eto all taigil tere labal gidel robai lemrut aiga. Disel de berbelau. Ekata mor segi dil siugang. Idbi titrin wai segi den takal sal mongrod emsel gukul polse ere gidbi titrin ra ngi. Aumda singire investor tigel ngal put them in the right gear. Yang usutri segi amal dia imolon tigel merkal trigi da constril di telar keng stri de quadriga adelmon isel de bera hearing eto se oi maklugu kundire kel quadriga aklugu ka itiga mi rela sigida madion tigro se pomol tangate make the trip to visit them personally emol usmelo esa se kamlom kamlam mesal madam mo fuli elsel ederra ngania difference mo tigi dengan lihat sula. Okay, sulang senator tablo lang dirak kita confirm di bera kana sa toms kakangad elect even malak confirm aktimo checker tire yo aisil me di thank you very much I tirike del buk tirike asset human resources is the main thing for survival of any company a safety is first and foremost. Not only tiril albuiga tiril absorber tir sel chen sa te gale lo ngitu atengira Campak Road kita speedor tel Campak Road dire ka lo ngila safety tir te udong ek mong are they properly geared rapidly del ngitu ay kel live sing game dire ka kita do miss metil suera ice packs the only reason ak more say I have to amo interview ra witness or something tigal mong leng kulti meral mong organisasyon namin na chen sapul tigal mo kerse days in days out ngasi hopefully same daw ng mo yung taxi ke Dr. Quarte Senator Quarte or not ding malto malapatay tirigi I'm sure ngani problem ringi yes thank you very much safety is I'm sure it is number one priority at PUC at this time. And deal sugo mungkin sa better improving I will look into it if confirmed I'll prioritize it. Kamar sulang I guess kamla mo feel cell oversight hearing ra PUC cell takarabor. Yung malbato ka issues maul magimal mare nga sule mal kung appointment ilang Senator Mariura amo ogira questionnaire dil ang niya last comment kami we Senator si ilmok mungen din yang moklo sa Vice President sa Senate sulang Senator Mariura wala li ako maldigam mo ma-close Dagi mal mga sulem Mr. Mokote Sero opening agora ulmasal wali ase ungra apiusi ungra la dengi maral order mai rai masuwer di kukadi no masay gidi dimla kapasi ababal daw rogir mang angal ma pelilio ma ngaur apiusi ul malabrado order ungra la gidi rogui tidak kaltara challenge ngari lang igel ralmara outside or my rai ay gigi de giril improve igel
system ringi ilmuwa quality raran maorior may ray engya mo subir char sa awalangi lagi gidel ral melaigal ungal ko amne stopper tegi dunga sa klelaran maorior may galing girel mo sisiwa igal rala dingi mamda segida dire kolungil obong kura dire ka obong gim lasta telo maskay gal assignment tendi gamlel wase betok arang claim rablu may gel kura ay gigidal ko ra tuloy blam nang sa blue ay gigida bebir ngi dire kal bo bebir assignment terkal sum mo ang bolso en mes ay gigide sa gigidal tokora aral maigal blue ra babal da bagel outside order may ray ay ge ngania bebil mal brown aral mringi ending tutyo speringi ndi out ngara sige ngara ngot role le mo mutmuk Kung nasa lasang adirakal aditial filtration system, may gigidal upgrade ang amos of elmo ngil. Hindi ako. May gigidal igil challenge ang nga ringi PUC. Yobanggel at tial tukura dengi rapapaldaw barogir. Kita manil wasit tial direkal mla na ako kuwadra regimen nga practice ala rapapaldaw belaw. Tial nga rapapaldaw. Sa lahi siya nga rapapaldaw kung mengel waseng mal mo tang mengiril mengel wasay gal sengam lamo gire sengam maklad la dengin namo gire del ko me se replace and din dia kam segi dia dire kal atra ko sraigel outage lo waseng dia kam mil ama igel kai sengan clear ra dengi basiram temo o chen sringil mlam ut umno sa gigi dia girel ngara plan ak mal lo misaigel al dadame kam mal wase o ya borda girel mal modong oklem sa gigi drogui ngil sumung mo ang direkal ngaring apesel si CEO mo ang direkal bolsop el set ang ngil direksyon ngan sa apesel CEO misen lutul mira a hearing all bill ngaring ako kiring rabor mga hearing el CEO ay gan number kal hearing ay gal time no ten number kal all bill mela all bill sel me en CEO mabord ya CEO masaw da igel ngalela amin abord am saw da la CEO Magumda sa luwa siya, tegi dalo singem gire labor ma management gire ka cross, kung may tra direksyon niya management tra PUC ko implementa gire kung may tra direksyon gire mal dimne nga sule merselo singem may gel rang claim rabalul wasing raigel wal ko challenge sa PUC ikaw ten na receive mal betok assignment ma al sumo mongol tanga traklu ko makamay mo ang ay gigid dia bebir raigel mong kotol kutmok ra sel kotel turtel board magiging telte alemal mereng asulem no sepem piramada la committee iku ko ngeraigel karila committee eteliring kita era bok kismi teliring paskati al manani ako ra closing statement terga bom langya ko close teliring so Misalnya Senator Vice President tra Senate Gray Marior Oya, kita terung abu gerapa bertahu muka malimla kubes hindi kora konflik tu di naksal momsa dan dia kena tuli di alma maraol menteri mal problem nanti dia ansep ini receiver alma anyway note that I got points regarding Senator Marior if confirmed the mo remulekan notes nga kalmukli dia kubes ngungil hindi 2 years at Temekal Madela, maka to the best I can and then within this 2 years time. Anyway, mereka sulir tial especially President Surangal Jr. Gilaklam lagi ngul maskakal mortal trual ra ngarabod ra PUC. Ya kuling itu mam kengera appointment lagi. The real deliver time go from there. Musulang. Ahora puedo close di dapsati alla vai sa chairmol do bevidamente puedo close teliring. Kamal masawle ya atara kura issue sel sumanga niya problem sa PUC the whole CEO yang kasi hindi mo nakasa maramulay lang le por tim lakal ngira budget malungit talwase bol sab maklagil taurele la board sel lungot mokra budget PUC
akmadingan was self procurement regulations ra PUC require was aboard ako ngira budget. Hindi so kalgura stress article point mula sa ay giro hulu do dal nga account ra PUC ay girel mga tmok ra urior dakabal gulal matela 10 million ra pang account ra PUC girel marula urior malsumang mo pa aaw sel 10 million kung imdula sing lamot ya kaudo di la kal matela 10 million imdula say hindi kal sa tal kong ira budget lang PUC la mulmo ya kaudo dari mo ta kal marula urior mang nga malumarel basing hindi kal girel moktegra PUC almuya bukit tengel girel moktegra PUC akut makliya service mara prubelaw mang akti iduli segi deleng kura malbol consumer nga kalesel bebilak kula si olbasing ngaramang kula timla mo karang malbasing di kaudo aborda tirgal approve budget man da kasi kagulang arang so maldi onitra sel over aborde segi del ultra all aborda sing makarang ngariya budget ra PUC ma operation sa enmol dekal kura mo ngari excuse was CEO timlal si el makarang alem hindi mo lakalakang i-aborda. Makamara masulang ya Senator Mario ra makros ra hearing na tasis. Msula Vice Chair. Da Malaysia ko direkal mal mring asulem met aliring adi mortegi de mamasim. Sulang.